nation that listens to the people. But here ke netefatse gore nnete re na le tona a ka gorong ya toka le tshokologo ya bagolegwa ka fa diphapošing ke Ronald Lamola. Re boledišana le bona ka modirelo gore ba be ba o sepetša ka mo university ya Limpopo fa ile gore tabagolo e be le mengwaga e 25 ga isa le molaotheo tokomane ya bohlokwa ya molaotheo e namile e phatlalatšwa le go šomišwa kana ka mona geng ya Afrika Borwa ba ga Lamola dimpša re di gokile ka mono ditishing tša rena re le tšamiša Thobela Thobela le ba tletšeletše ka fela ba Radio Turf. Ba ga Lamola nnete ke gore le bontšhitše gore ke mengwaga e 25 re na le tokomane ye ile go gore ka gare ga yona e swanetše go šireletša maphelo e swanetše go netefatša gore go ba le khutšo ka mononageng ya Afrika Borwa e ka be le gore go fihla lebakeng la jwale le bona ile gore ka nnete tokomane ye e fitlhelela se ile go gore se ngwadilwe ka gare ga yona. Yeah, I do think it does play a role, a transformatory role to society, which was the aim of the Constitution, to bring us together and also to realize some of the socio-economic rights in the Constitution, the right to education, the right to health care and all that. But as you are aware, one of the rights that affects students is free education, no fee schools at in the level of high school. So the Constitution is transformative, does allow it to happen. But as you are aware, the Section 27 expect us to progressively realize this on the basis of available resources. And sometimes the issue of resources hinder the implementation of the Constitution on some of the socio-economic rights. And we are now one of the most unequal societies in the world. So those are issues that as a nation we have to grapple with as we review the Constitution. Yes. Tona yengwe gape ye le goreng re nyaka go fitla go yone ra tseba re nnete se sengwe sa nepogolo ya letšatši la lehono ke taba ya basadi e be le kgwedi ya basadi. Tona be ke qele maloba ge be a ifa dipalopalo tša bosenyi bo goletše godimo basadi e tloga e le bona di victim ka mogare ga bosenyi bjo e ka be le re le direng le nabelo ka mmušo symposium ya le be le sepetša kwa tona re bone batho ba go balega re sana le koko wa leng ka gare ga motsane deep rural area o ile goreng a kushishi le gore constitution ya naga e reng yo a le gore a kushishi gore ditokelo tša gagwe di reng e ka be le gore le nabelo ka mmušo le bono ka re le dira go lekana go fitlhelela badudi ba ile goreng ba ka gare ga magae gae ba ile re mhlomongwe ba kushishi ditokelo tša bona le bona le dira go lekana gona fao. Yeah, no, we are doing our best, and as we have said, the progressive realization of the rights will obviously depend also on the active involvement of members of society. And because of the implementation of some of the criminal rights in terms of the Criminal Procedure Act, there has been convictions in a number of people that have committed heinous crimes. But the key issue is that we need to rebuild the family unit, the societal unit, to prevent this type of sexual offenses or gender-based violent crime from happening, instead of them coming into the system when it has already happened. So that is the space which we were engaging with also in the symposium, that what then becomes the role of members of society to prevent this from happening, as when it comes to the criminal justice system, already things, the damage has already been done. Okay. Tona o bontšhitše ge no bolela gore a ra swanela go sola kudu the Constitution, to blame the Constitution. Le rena bjalo ka batho re swanetše gore re tšee maikarabelo go netefatša gore tše dingwe di a phethagala. Re na le bothata bja corruption ka mononageng ya Afrika Borwa ke tabe le goreng re ka se itšhabele e ka be le gore ke nnete gore molaotheo wa rena o šireletša ba ile go gore ba na le mašeleng ba kgona go tekemela go phadiša ba ile go gore ke poor of the poorest ga ba kgone go tekemela. No, there is no holy cow. The corrupt must be arrested. The processes are clear. What should happen when someone is identified as evidence in terms of corruption? The law is supposed to protect everyone, and even including the rights. It does not matter whether you are rich or poor, and it must protect particularly the most vulnerable. Hence, when we speak about the socio-economic rights, when we speak about the various rights,
the most vulnerable should be the ones that are mostly protected by the constitution in this country. Yeah, re name re rumele lena tona re tlo rumale lena ka potšišo ya mafelelo fa mo le re mo president Cyril Ramaphosa pijana ngwageng o re bone a saena ye mengwe ya melao ye le reng inepile go tla go netefatša gore taba ya GBV inamile ya fedišwa magareng ga tšengwe ke gore ba ile go ba kere di perpetrators ba ga ba fiwe bail ga bonolo. Ke dumela gore le a tseba gore go ile go ba le case ka mono province ya Limpopo mo ile go gore go ile go a bulwa molato Mankweng police station ge go bulwa molato fao perpetrator aya a hwetša bail ka tsile le gore le gono a re tsebe gore o ihweditše ka sepopego se sefeng. The very same day a tsamaya aya a bolaya the victim o ile reng kena a be a mmuletše molao ke ra molato tshwarelo e ka be le gore melao ya lena ya latelwa batho ba ba leng di police station le ba beileng ba ba swantse gore ba re shireletse bona ba bereka ba latela ona molao theo. Yeah, obviously the law must be implemented by the police. The magistrates have to implement the law. I'm not sure about the case you're speaking about, the specifics, but the law must be applied consistently, fairly, without any fear or prejudice. And if there's a specific case where there's an irregularity, members of society are empowered to find ways to complaints, whether with the NPA if there is an issue, or if the issue is with the police, the iPad, and also if the issue is with the magistrate, obviously it will have to be the magistrate commission. So those issues can be followed up and be dealt with of a specific case. So I will not be able to respond to that one because I don't have the clear facts of that specific case, but the law must be applied without any fear or favor, and the procedures of bail are well articulated and clear in terms of the laws that the president has now signed into force. It should not be an easy thing for anyone who is a perpetrator of gender-based violence to get bail. Atona go tsaka gorong ya toka le tshokollo ya ba go legwa ke Ronald Lamola re lebogile na kwa lena go ta mo sitishing sa rena re le ka moso tle thobela. Thank you and all the best to the students with their exams as they sit. Re leboga. Thank you.